பாருங்கள் குழந்தைகள் எல்லாரும் நல்ல இனிஷியேட்டிவ். இது மாதிரி தான் நம்ம ஊர்லேயும் பண்ணணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு கண்ட்ரி மக்கள் ஆனால் பாருங்க மரம் ஊன்றதுக்கு எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து சின்ன பிள்ளைங்க ஆர்வத்தோடு வந்து அவங்க பாப்பா மரத்தை வந்து கூட்டிகிட்டு வந்துருக்காங்க. இது போல தான் நம்ம இருக்கணும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு அபுதாபியில் வந்து கோ கிரீன் பிளான்டேஷன் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கு வந்து எங்கள் கம்பெனி சார்பாக நாங்கள் வந்துருந்தோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 எம்ப்ளாயி வந்துருந்தோம், ஸ்டாஃப்ஸு. நல்ல மாதிரி ஒரு 500 செடிகள் ஊட்டுற நல்லா வச்சுருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மணி நேரத்தில் டீம் ஒர்க்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 கிலோமீட்டருக்கு வந்து செடி வந்து ஊண்டிடும். ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. இது மாதிரி வெயில் நேரமாக இருந்தாலும் குரூப்பை வந்து செய்யும்போது, டீம் ஒர்க்காக செய்யும்போது இதை நம்மளால் வந்துட்டு சாத்தியம் இருக்குது. எந்த ஒரு கண்ட்ரியை வந்து கோ க்ரீனாக மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்மளுக்கு நிலைப்பாடு இருக்குது. ஸோ இது போல் காரியங்கள் எங்கே நடந்தாலும் சரி, இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கலந்துக்கிடுவோம். இது ரொம்ப என்ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்குது. சோசியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணும்போது மன திருப்தி இருக்குது. என்ன தான் நம்மளுக்கு சொந்தமாக பல இடம் சுற்றினாலும் இது மாதிரி காரியங்கள் பண்ணும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் Okay, YouTube, my YouTube. Hi, Kofi. Yes. How are you? I'm fine, Faisal. So how you feel today? Happy to be outside with the sun. Volunteering. Yeah. So today plantation. Yes. Yes, for Abu Dhabi government arranging for plantation. Absolutely, we need to take care of the environment. Yes, exactly. So how is your daughter? She's fine. She said she will come for the volunteer work. Okay, very good. Nice to hear. So Benin. Yes, from Benin. Benin and Senegal. Senegal, huh? Yes. Okay, good. Thank you. Thank you so much. One minute. இப்போ வந்துக்கிட்டு எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ சவல், க்ளவுஸு. Yeah, how you feel? Okay. I feel an hour when I'm sweating. Sweating after you will give interview. Of course. Okay, sure. You love social media, don't you? Yeah. Oh, YouTube, yes. Legendary Discovery. Thumbs up. Then I need a shovel. So everyone have shovel now started. Oh, coffee. Oh, go see. All get ready, huh? You see, finance team, mashallah, all team, engineering, technical, IT, operation, HSC, all people ready. They are happy to do the plantation. Subscribe channel. Legendary Discovery. Discovery. Yo. Oh, yo. So people all are coming. They are excited. Oh, we got another big See one. there. Look. How are you, Robert? Good. All good. My Legendary Discovery channel. Very good. That was nice. All good, right? Initiative. Yeah. Good. هذا اللي كلمنا يا بس مهندس هذا اللي كلمنا மொம்மட்டி மலையூர் மொம்மட்டியா எல்லாம். ஓ நைஸ். ஹாய் நைஸ். ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்து அபுதாபி கோ கிரீன் பிளான்டேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்துட்டாக்கா 500 மரங்கள் ஊண்டிருக்கோம்.
காலையில் ஒரு 8:30க்கு ஆரம்பித்தோம், 10 o'clock முடிச்சாச்சு. டீம் ஒர்க்குனாக்கா எப்போதுமே சக்ஸஸ் இருக்குது. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இந்த கவர்மெண்ட் வந்துக்கிட்டு ரொம்ப அருமையான விஷயங்களை பண்ணிகிட்ருக்காங்க, முன்னெடுத்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இது போல் காரியங்களில், பொது காரியங்களில் வந்து நம்ம டெய்லியும் ஈடுபடுறதுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப விருப்பமாக இருக்குது. மதுரை வீரன் எல்லாம் ஓகே, வெரி நைஸ். எடுத்துக்கிட்டு தானே இருக்கேன். ஆல் பீப்புள், யா. எஸ். Nice job. This is IT automation team. It's very good job. Fantastic. Dubai Highway near to Ghantout. We plantation today almost 500 trees. Conclude with our slogan, Together for a Better Environment. I would like to invite to the podium, of course, I have the Director General of Shahama Municipality, and I have the CEO of Abu Dhabi Terminals, Mr. Robert, if you would like to come and give a few words. Good morning, everyone. Thank you all for joining. I think from Abu Dhabi Terminal side, we are really committed to sustainability, whether it's, for example, ocean cleanup, whether it's the desert cleanup. Today we are gathered to do the tree planting. Like I said, from Abu Dhabi Terminals, we are looking forward to continuing this initiative and contributing to the government of Abu Dhabi and the UAE, and make sure that we create a sustainable future. I think the turnout is really great, so thank you all for joining, and wish everyone happy planting. So thank you very much. The city municipality, represented by the Shahama Municipality Center, for supporting us in enabling us to carry on and conduct this wonderful program. I would like to thank the Abu Dhabi terminals that really have seen eye to eye and align with our own strategy and understanding the role of greening, sustainable greening locally in the national initiative as well as the global initiative. So thank you very much all for coming early in the morning and joining us. And I promise you, once you put your hand in the soil and you start planting, you will have this close connection with the environment, and you will want to do it again and again. Let me give you a brief of what Emirates Environmental Group is. Emirates Environmental Group is a non-government organization that I had the blessings of being one of the founding members, and we founded it in 1991. So we are celebrating 31 years of the establishment of this wonderful organization. It is the first environmental NGO in the world to be ISO 14001 certified. It is the first environmental NGO in the country to be accredited to United Nations Environment Programme and United Nations Convention to convert the certification. We have many membership and affiliations with global bodies. We were the first to be members of the UN Global Compact in the whole of the GCC region. We are members of the World Green Building Council. We are members with quite a few platforms that deals with food waste, that deals with plastic waste in marine litter. So we have been involved actively not only on the national level but on the global level as well. So we started this program for our Emirates. We planned in actually 2007 to implement it. On receiving a letter from United Nations Environment Programme in 2006 inviting us to participate with them in their initiative that they had rolled to say that they would like to plant 1 billion trees by the end of 2007. And they called it Plant for the Planet. At that time, the UAE population was 4.2 million.
So we committed as an Emirates Environmental Group that we will plant and oversee the planting and facilitate the planting of 1 million trees. And it was a very ambitious target. But we were so happily surprised that by end of 2007 we had planted 1.2 million trees. That really encouraged us to roll this as an annual program under the theme of For Our Emirates We Plant. Before we carried the tree planting, we did a thorough research over the national level to understand what are the local plants that we have, what are the characteristics of these local plants, what can and cannot, what we can plant and we cannot plant, to ensure that what we are planting will continue and will be sustainable. We understood that we need to build effective partnership with the relevant government bodies to enable us to carry these operations. As you all know, this is a desert environment, so it's not possible for us to put a sapling and expect to grow. We have to have a proper irrigation system. So we started putting that's why we went with different government entities to ensure that they allocate the right land for us with the right soil, with a proper irrigation system. And then we as an NGO mobilize the private sector, the academic institution, the society at large, and we come nicely, collectively together to carry out these processes. I'm very humbled really to share with you that we were never disappointed by the wonderful response that we receive from all sectors of the society. So until this morning, with the planting of the 550 saplings today, we would have completed planting 2,109,455 trees. And that is no joke in a desert environment. Now let me share with you what does that mean in environmental dimensions. So the 550 saplings that we will plant today, by next year, within 3 to 5 years, they will be able to absorb and mitigate 3.24 metric tons of CO2 emissions. But the current, the one before if you remove the 550, we are eliminating and mitigating and removing from the atmosphere on an annual basis more than 12,000 metric tons of CO2 emissions. And since the inception of this program in 2007 till date, we have managed to mitigate from the atmosphere more than 148,000 metric tons of CO2 emissions. So this is a huge contribution. This is where I want to say you will be proud of yourselves, because your contribution on the local level will have a huge impact on the global level as well. So never underestimate this contribution, but don't make it a one-off. Please take it and let it become a culture in your life to increase the green spaces, the sustainable green spaces in my beautiful country. We all know that the leadership of the UAE last year announced boldly that we will by 2050 be a carbon neutral country. The first country in the Middle East to announce this message, and that takes a lot of courage, a lot of commitment, a lot of perseverance, but it requires the actual effective work from each and every one of us on different levels that we are representing. This program for our Emirates We Plant aligns very well with the strategy of the UAE in achieving carbon neutrality, and it really puts the UAE as the leadership role, as the pioneering country in achieving and reducing the carbon emissions on the global level. And it fits with the Paris Agreement that was ruled to say that we need to reduce our CO2 emission by 1.5%, comparing to the pre-industrial areas. This is from the technical part and details of the award. Now we will start the tree planting, but I have just few housekeeping points that I would like to share with you. There will be cotton gloves at the desk that you will all please make your way to it and receive the cotton gloves. We will make our way to the tree planting
which is spread from here to the petrol station. In front of every sapling that you see, the hole has already been dug. You have the shovel and You need to come and defend yourself. இந்த ஏரியாவில் வந்திருக்கோம் பாருங்க. Everybody is எல்லா against our மக்களும் team. எல்லா நாட்டு மக்களும் வந்து கலந்துருக்காங்க. இதில் என்னன்னு சொன்னாக்கா இந்த நாட்டுடைய முன்னெடுப்பு என்னன்னு சொன்னாக்கா எல்லா ஏரியாக்கள்லேயும் வந்துக்கிட்டு செடிகள் ஊட்டுறது, செடிகள் மரங்கள் எல்லாம் நட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இதில் எங்கள் கம்பெனி ஒரு பார்ட்டாக ஜாயின் பண்ணதில் வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே வந்திருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 கண்ட்ரி மக்கள் வந்திருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களாம் இது போல் this from hello, how are you? Good. How you feel today? Good. How you like participate with this plantation? Yes. Same earth. Same earth. Same earth. Yeah, Okay. same earth. Yeah. Marcelon is from Philippines. ஸோ பெரிய ஏற்பாடு தான் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா பெரிய ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. டென்ட்லாம் போட்டு ப்ராப்பராக. வலைக்கும் சலாம். ஸோ இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக மரம் நடுறதுக்காக இருக்காங்க. இந்த ஏரியாவில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும்.